Ok, so esta es la máquina serger que hace el terminado. En la costura que es el zipper. So this is a serger machine, and on the back where the zipper goes, we're gonna do it individual. So we open it, we open the seam right here, and then we're gonna pull this up. We're gonna put in the fabric. That way it'll give it a more professional look. Así le va a dar un terminado más profesional. This is so that the strings won't be like showing anywhere, like hanging. So that's why we gotta do this. If you happen not to have a serger machine, you can always do a zigzag on your regular machine. You can just put it in the zigzag setting, and that'll work too. Si no tienen una máquina serger, también se puede utilizar la puntada zigzag en la máquina regular. Okay, and that's how it's gonna look. More professional. If you can see right here, if we don't do it, I mean, you don't have to do it if you don't want to, but you don't want to see strings hanging out. See, there's the difference right there, and the difference with the finish, la diferencia entre no ponerle esa costura y ponérsela, porque en realidad no se la tienen que poner si no quieren, pero se van a salir todos los hilos y no queremos andar enseñando hilos. Ok, so eso vamos a hacer en todas las costuras. Okay, so those two were the zipper, the ones in the back. Okay, on the side, you can either do the same thing and separate them and do them one by one, or you can do it together. It really doesn't matter. And with this dress, I usually do fold it like this, and I do it, and then I do a little stitch here in the regular machine because I put in the boning. But in this dress, in this case, I'm not going to put any boning because it's not a corset. I mean, you can still do it, you know, if it's not a corset. But this fabric, for me, it's a little stiff, so it really not gonna need the boning. But you will need to wear with this kind of fabric, a little stiff. You do need to wear a really good bra. Okay, so in this case, I'm gonna do it
all together, double. I'm not gonna open it. I'm just gonna do both together. And this is the side one. Okay, so there goes one side. So I'm gonna go ahead and do right now. I'm gonna do the front one, which is the one from the bust. I'm gonna do that one just to show you guys. It's the same thing. No, it doesn't have any problem because it's already you don't need pins in this one. It's already put together. So en esta del busto, nomás para mostrarles tantito, no tienen que poner alfileres para nada porque como ya tiene la costura, so solamente hay que meterla. Y en este caso pues vamos a meter los dos juntos también porque no necesita la varilla. So no necesitamos hacerle otra costura más que esta. So, aquí voy a terminar ya. Ok, ahorita se los muestro todo. Ok, so como ya estoy en esta máquina del serger, la parte de los hombros no la he pegado en la otra máquina, pero la puedo pegar igual aquí con el serger y ya después le hago los 5/8 en la otra máquina. También pueden hacer así su vestido ya cuando ya saben cómo va todo. Pueden hacer primero el serger si quieren y después le dan lo que es la costura de los 5/8. So if in this case what I did, I just did the serger in the shoulders because I haven't stitched it together in the regular machine. But you can always do that right here. Do the serger first and then you can go ahead and do the 5/8 in the regular machine. So let's do the other. Hacemos el otro lado. Y si por algún motivo se corta muy chico el vestido, por así que es como hacer chapuza, pueden usar solo el serger, nomás que queda muy chiquita la costura, pero y queda bien pegado, nomás que sí se puede romper y no hay otra costura que lo proteja. Por eso es que debe de llevar la costura regular y la costura del serger. So if for any reason you cut your design too small, what you can do is you can give it just the stitch machine. You can always just do it with that.
but you can wear it like that, but if it rips, then there's no other stitch that were protected from ripping off. So that's why we need to have the regular stitch and this what is it? Oh my god. We need to have the regular stitch and the serger stitch. Okay. So I'm gonna go ahead and do the 5/8 on the regular machine. Okay, so here we are. We're gonna do the 5/8 on the shoulder union. Vamos a hacer los 5/8 en la máquina regular, la costura de la máquina regular, en los hombros para que quede más seguro. Ok, so ya está lista la costura con su serger stitch. Ok, ahora vamos a pegarlo junto con el forro. Ok, ahorita les vamos a mostrar cómo va. Voy a poner el forro en el maniquí y luego les voy a mostrar cómo poner el vestido encima para que vean cómo va a quedar. Pero antes de eso, no se les olvide, hay que hacer el serger en el forro también, ¿ok? Eso también hay que hacer antes de pegarlo junto. Ok. Don't forget that we also need to do the serger in the lining before putting the dress together. So aquí ya estoy terminando el serger del forro. Finishing up the serger for the lining. Okay, so we're doing the serger on the shoulders also. Okay, one shoulder. Shoulders. Los hombros. Ok, así quedó terminado en todas las costuras. Así terminado. Okay. Okay, so that's how it's going to look with the serger. So now we are going to proceed now to putting together the dress. We do need to do some, it's best if you do the serger in the arms, in the arm area,
So I'm gonna go ahead and do that also, and then we can go ahead and put the dress together. So do it in all, so because we don't want the strings to go out of the dress. So we're gonna do it here in the armpit, and then we're gonna do it in the upper part of the dress, all around in the back, and the neckline, okay, all the way. So we're gonna do that too. Okay, let's do one, and then let's do the neckline. Vamos a hacer también lo que es la parte de arriba del vestido, del cuello. Para que no se deshilache. Okie dokie, now we're gonna be ready. Okay, so I did all the serges, all the stitches, and now we have the lining here ready. Next up we're gonna do the zipper. So aquí ya hicimos todas las costuras que necesita llevar el vestido. Ahora vamos a poner el zipper. So lo que vamos a hacer aquí, vamos a tomar una parte y vamos a doblar lo que vamos a ocupar para poner el zipper, lo que es la medida del zipper de lo ancho. Vamos a abrir el zipper, okay, y lo vamos a pegar. Si alguien vio los videos anteriores del otro vestido, ya se dan idea de cómo pusimos ese zipper. So, aquí vamos a hacer lo mismo, ya sea que lo pongan, lo doblen la tela y pongan el zipper así, o también pueden solamente pegarlo antes de doblar y después pueden doblar así y darle la otra costura, como a ustedes se les haga más fácil. O sea que ya sería doble costura, pero aquí yo solo voy a hacer una. Ahora hay que asegurarnos de que el ganchito quede fuera de donde termina la costura aquí abajo del vestido, que no quede metido adentro, para que no se atore o que no se atore con la hoja cuando lo vamos cosiendo. Ok, so vamos a poner, ustedes pueden ir haciendo sus ajustes, como aquí medimos porque eran 16 pulgadas. Ok, so aquí lo que yo voy a hacer aquí, como me quedó un poquito arriba, lo único que puedo hacer es doblarle, podemos doblar
ponerlo aquí en la tela y doblarlo así en una tela, no en las dos, y lo meten adentro y luego ya hacen el doblez para que cuando lo cosan todo junto, así. Ok, eso es lo que pueden hacer, o lo pueden cortar, no pasa nada, mientras no le corten parte de lo que es el zipper, de donde cierra el plastiquito que se le ve ahí, no hay problema. Ok, entonces vamos a hacer eso. Yo lo voy a cortar, prefiero cortarlo. Nomás me voy a guiar por el plastiquito que tiene aquí el plastiquito. De ahí para abajo es que lo voy a pegar yo. Ok, vamos a ponerle a doblar lo que es la medida del zipper, si pueden ver. Ok, entonces como yo le voy a cortar esa parte, lo voy a subir un poquito. Ahora recuerden también que aquí arriba va a llevar costura, porque todavía hay que pegarlo con la tela, se va a pegar todo esto, va a ir unido aquí. Y como ya le vamos a poner el zipper, ok, va a ir cosido ya con el zipper pegado ahí. Ok, pueden dejar espacio si quieren, también pensando en lo de la costura, según como ustedes lo quieran hacer. Ok, yo nomás le voy a dejar un poquitito, casi nada. Esto es lo que lo voy a cortar yo al zipper, pero ahorita no se lo voy a cortar, se lo voy a cortar después de que lo pegue. Ok, entonces ahí va, ahí más o menos, que le estoy dejando lo que le voy a dar de costura. Ahora el zipper también, los dientitos, asegúrense que quede, a ver si pueden ver, bueno, dejen marcarlo con el alfiler y vamos a enseñarles cómo debe quedar. So this is how you do the zipper. Okay, just make sure if you need to put it like a little bit up because of the distance on the bottom, you just cut the little piece that I showed you. That's the piece I'm gonna cut, and this is the way it should be placed. Right there. Let me see if I can close it up a little bit so you guys can see a little bit better, because it's white. So it should be sewn right here. We need to leave the part where the zipper closes because we don't want it to get stuck when we pull it up with the fabric. So that's why we gotta barely leave it right on the zipper, on the plastic. Make sure you don't leave it on top of it. Okay, so this is how we're gonna do it. Just place it with the pins all the way down. All the way down. Okay, so that's what we're gonna do. Do it all the way down, all the way up to here. Okay. If in my case right here, the zipper came out pretty long, so you can always unsew a little bit of the bottom
or you don't have to, just leave it like that. Just when you're gonna close it down here, make sure that this goes up and it's not gonna stay under, because if it does, then you're not gonna be able to pull it up. So aquí nomás asegúrense de que si está un poquito largo el zipper, lo pueden coser, no importa, nomás cuando vayan a cerrar aquí la parte de abajo, que ya van a cruzar para este lado, asegúrense que el cierre quede arriba y no abajo, porque si queda abajo pues no lo van a poder subir. Ok, so voy a poner todo así como les estoy mostrando. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Y ya cuando lo tenga puesto así todo, les voy a enseñar cómo se ve antes de coserlo, para que vean cómo debe de quedar. Okay, so I'm going to show you guys once I have it all marked down. I'm going to show you how it's going to show before we sew it on. Okay, alrighty. So that's how I placed the zipper with the pins. So this is the guide for us to go ahead and stitch it on. Okay, we're gonna sew it on, and let me just show you how it looks close up. So así es como queda el zipper ya que lo puse con los alfileres. Voy a acercarlo un poquito para que se den una idea. So ahorita ya lo vamos a pasar a la máquina para pegar. Okay, so now to change the zipper, we need to change this part. Para cambiar el zipper tenemos que cambiar esta parte para pegar el zipper. Esta es la pieza que necesitamos para el zipper, que tiene dos lados. So vamos a ponerla. We're gonna add this part so we can do the zipper. Now we gotta see which side it's going to be used, and we're in the right side, which is the right side. So we put this down, and we're just gonna follow the part right here. Solo vamos a seguir esta parte, la orilla. So that's gonna go like right on top of the plastic of the zipper where we close it. So it's okay. So van a guiarse por la pura orillita de la patita del zipper aquí, y esta es para que aplane lo que es la parte del plástico del zipper aquí donde cierra. Okay, quitamos los alfileres.
veces se resbala un poquito. Sometimes it slips a little bit, but you gotta be, just guide it with your fingers. Así nomás la van guiando con los dedos porque a veces sí se mueve un poco. Aquí ya se me movió un poquito, pero la tengo que ir acomodando. Gotta be fixing it as you go. Make sure it's in the right place before you finish that side. Okay, make sure that the little thingy, que la cosa está, asegúrense que quede del otro lado, que no la vayan a agarrar con la hoja. Make sure you move the part of the zipper where you close the zipper. Make sure that you won't sew it on. Okay, I'm gonna pull that up a little bit. If you can close the zipper there a little bit, go ahead and do that. If you need to, if you don't, then just keep going. It's tricky. Okay, so I'm at the end of that side, so I'm just gonna, you could either finish it there and then start on the other side, or you can just turn it around and keep going. And it all depends on the fabric too. Because some fabrics, they do stretch even if they're not stretchy. Okay, so I'm turning it to do the other side. And I hope it comes out right. Okay, slowly. Despacito. Seguro que quede bien. Aquí se atora un poco por el gruesor. Por eso es que les digo que si la tienen que subir poquito el zipper, lo suban. Aquí lo voy a subir un poquito. Y lo que coso ese pedacito, luego lo vuelvo a bajar. So you can just pull the zipper up for a little bit. Once you sew that little part, stabilize it, then you can pull the zipper down again. Okay, right there, I gotta pull it down. Tengo que bajarlo aquí, que no se me atore. Okay. Y seguimos. We'll continue.
again. Let's hope it came out right. Okay, make sure. It's gonna be easier with the top part because the zipper's already in there. So let's see if it's gonna close correctly. Sure did. Okay, so there you go. Okay, so the zipper is in there. Okay, there we go. And let me turn it around because this is the way we're going to sew it together with the fabric. Vamos a voltearlo, que así es como va a ir pegado con la tela. Del lado del revés. Ok, así queda. Quedó perfecto. Ok, so vamos a seguir con la unión del vestido. Kiroki. Ok, si ahora vamos a poner el forro, lo vamos a poner del lado derecho. Aquí para enseñarles cómo se debe de pegar. Ok, vamos a poner el forro del lado derecho. Ok, lo vamos a cerrar para que se acomode bien. Para que se acomode bien aquí, lo vamos a cerrar. No lo puedo ni cerrar. Ok, ya lo cerramos. Ok. Ya lo pusimos y lo estoy poniendo así solo para que vean. I'm just doing this so you guys can see how to join it together. Okay, so we're gonna join it together, right side with right side. So this is how we're gonna attach it from the top. Okay, so let's do that. I'm just gonna pin it together. Okay, we're gonna do the top part first. So let's pin it all together. We're gonna fold the back the same distance that we did the zipper, because that's where we're gonna attach the zipper. So we're just gonna do that little fold and we're gonna pin it from the top. Okay, so that's how we're gonna do this. So pin it all around just from the top. And then we're gonna turn it around. Once we sew it, we're gonna turn it to the inside. Okay, so it's all the way, shoulders. All this has to be attached together.
explaining myself. So van a ponerlo así con alfileres. Aquí le vamos a doblar la parte del zipper. Igual como hicimos con el forro para pegar el zipper. Le vamos a poner el alfilercito aquí. Para que aquí nos vamos a guiar y lo vamos a pegar todo esto alrededor. Hasta acá. Igual dejando lo que va a ser la parte del zipper. Le ponemos el alfiler ahí para estabilizarlo con el forro. Y luego lo voy a voltear y les voy a explicar también cómo después de pegar esto vamos a explicarles cómo cerrar la parte de aquí de la manga. Ok. So vamos a proceder a la máquina para pegarlo. Ok, so aquí ya puse todos los alfileres como les dije en el cuello. Y ahora vamos a cambiar la patita de la máquina para seguir con la costura regular. So quitamos la patita del zipper. Aquí no le tienen que dar 5 octavos, solamente guíense por la orilla de lo que es la distancia de del pedal este que está aquí, de la patita más bien, no del pedal. So we're here now to start putting together the top of the dress with the lining. So we changed the part for the zipper back to the normal stitch. And right here, you should guide yourself from the distance from this foot right here, from this side. You don't have to give it 5/8 or anything. Just guide yourself with that distance. Aquí en el piquito le dan nada más poquitos, van hasta donde está el piquito. Just go all the way to the center, right here, and then we just turn it around a little bit.
acomodar bien. Que quede bien la parte del zipper. Gotta make sure the zipper part comes out good. Okay, so we're done with that. Okay, so now we're gonna turn it around, inside out. Okay. Okay. Okay, so we gotta put the lining back inside. Okay, so there's the lining is now inside. So now right here, we gotta make sure. Okay, so we are going to give it a little stitch right here to secure the lining to the inside. And again, I'm just going to use some pins just to stabilize it. Okay, so you got to do that all around the neck, the front and back. Okay, and now we're going to stitch it. So vamos a doblar, asegurarnos que quede bien el forro hacia adentro y vamos a darle unas puntadas ahí. So vamos a hacer esto todo alrededor del cuello, de frente y de atrás. Ok, so esto voy a hacer, ahorita les muestro ya cómo queda. Aquí hay que asegurarnos que queda el doblez hacia adentro, que es donde vamos a darle la costura para el zipper. Okay. So ahí le ponemos otro alfiler. Make sure that this part, you make the fold in order to secure the zipper, the space for the zipper right here. Okay. But right now we're gonna work on this. Alright, so let's go back to the machine.